antarabangsa untuk kita mengambil peranan politik sebagai membantu pemakaran dan konflik. Dalam konteks Malaysia, saya rasa satu-satunya isu yang berjaya telah membuktikan bahawa perbezaan pandangan politik boleh menyatukan umat adalah sewaktu peperangan di Gaza baru-baru ini, satu persidangan khas Parlimen telah dipanggil. Kita berhimpun di Parlimen tanpa mengira latar belakang politik, UMNO baik, PAS baik, apa saja yang politik-politiknya. Kita berhimpun seharian. Yang notisnya saya rasa rekod. Notis panggil bersidang itu kalau ikut prosedur biasanya harus berminggu. Tapi ketika kita berhimpun untuk membincangkan isu Gaza, tidak sampai beberapa hari, tidak ada seorang pun yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Pihak kerajaan menjawab, pihak pembangkang menjawab, dan kita akhirnya keluar dengan satu resolusi bersama satu suara bagi menentang keganasan Yahudi terhadap umat Yahudi. Itu perbedaan politik. Jadi isu Palestin telah menjadi satu sebab umat itu boleh bersatu. Cuma saya melihat, adakah kita perlu tunggu sehingga Gaza dibom? Adakah kita perlu tunggu sehingga Palestin dirobek? Adakah kita perlu tunggu sehingga Masjid Aqsa sudah runtuh baru kita bersatu? Kita tunggu isu dan kita naik. Jadi saya kalau itulah pendekatan yang kita ambil, permasalahan Palestin tidak akan dapat diselesaikan. Itu pertama. Yang kedua, saya tadi dengar apa yang dikatakan oleh Pak Muzammil yang mewakili fokus Parlimen, fokus Palestin di Parlimen Indonesia. Saya mendengar tadi perbincangan dilakukan oleh wakil daripada Kementerian Kesehatan Indonesia. Semuanya menunjukkan aspek politik. Bagi saya aspek amali, praktikal. Bagi saya, dua presentasi tadi daripada Pak Muzammil dan wakil daripada Kementerian Kesehatan, bagi saya adalah yang terbaik dalam konteks seminar ini, kerana sekarang ini kita harus pergi kepada satu negara yang bersifat praktikal pada diri. Know the history, know the problems, know the issues. Perkara yang utamanya adalah apa yang kita gerakkan hasil daripada kesedaran umat yang ada di dunia. Jadi apa yang telah dibuat oleh Parlimen Indonesia sesuatu yang amat boleh dibanggakan. Yang saya sebagai ahli Parlimen Indonesia yang mengikuti sini di Malaysia, tempat-tempat kita semua masih belum ada satu fokus yang hukum dan hukum seperti mana yang ada di Indonesia. Jadi kita bertanya kepada Indonesia. Dalam mesyuarat kami yang terakhir, kami di Malaysia telah berusahakan untuk menyatukan perbezaan pandangan politik ini sehingga tertimbulnya apa yang disebut PICOM, Palestine Cultural Organization yang dimusikkan oleh Ketua Seri dan Kasih Wakil daripada UMNO yang dianggota oleh wakil-wakil daripada parti politik, saya sendiri daripada PAS dan Sekretari Nasution daripada Parti Keadilan. Kita duduk semeja dan kali terakhir kami bermesyuarat di kurang 2 minggu lepas, kami telah mempersetujui dalam mesyuarat itu atas nama PICOM dan networking yang saya ada, yang saya ada akan kita desak supaya di Parlimen Malaysia juga berkumpul fokus untuk Palestin dalam politik yang telah kita ambil. Kita telah meletakkan perbezaan pandangan politik untuk Al-Aqsa, untuk Al-Quds. Contohnya, ada lagi satu organisasi yang telah dibubuhkan di Malaysia yang mengumpulkan cawangan kepada Quds Foundation, Muassasah Quds yang dimusikkan oleh Anda Makhluk Tersebut baru yang berjabat di Beirut yang telah dibubuhkan cawangannya di Malaysia. Saya sendiri akan melakukan pengurusi daripada kuasa pengurusan yayasan tersebut. Manakala pengurusi bagian kuasa apa yang disebut sebagai majlis dan mana diurusikan oleh yang menghormat hadir anak kepada Bapak Mahathir. Kami sedang proses administrasi yayasan ini berdasarkan semua badan yang sah. Saya sendiri telah menyatakan
perkara ini kepada pimpinan kerajaan minta nanti apabila dia didaftarkan sebagai yayasan mempercepatkan urusan tersebut. Nah, ini pendekatan politik, pendekatan yang bersifat taktikal. Sebab saya rasa dari segi maklumat, semua kita yang hadir dalam seminar ini, dalam persidangan ini, sudah tahu isu yang berkaitan dengan Palestin. Dia semua sudah tahu maklumat. Yang paling penting harus keluar daripada Dewan Convention FRF besok adalah apa dia practical steps yang perlu kita ambil. Contohnya, kalau anda lihat dalam kertas yang saya tulis, yang telah saya cadangkan, kertasnya yang diedarkan, salah satu daripada cadangan saya adalah dalam konteks pendekatan politik, pertamanya adalah strong urge for the United Nations to ensure that all resolutions passed by Britain regarding the Israel-Palestine conflict are withheld and honored by both parties, failing which the UN enforces UN forces without fear or favor with the aim of maintaining peace in that region. Kalau saudara-saudara yang mendalami bidang international law yang membaca tentang bagaimana isu Palestin dilihat daripada sudut international law, pagi tadi beberapa orang yang berulang kali mengungkap kalimat basic principle of self-determination has been applied by international law. Ini adalah merupakan basic principle dalam United Nations Charter, self-determination. Tapi dalam hal yang berkaitan dengan Palestin, self-determination ini yang diwajibkan di dalam UN Charter tidak langsung diaplikasikan, yang mengakibatkan banyak kali sudah membicarakan hal yang berkaitan dengan Palestin, dengan hak rakyat Palestin, dengan permasalahan rakyat Palestin di United Nations, tapi di sini tidak ada. Contoh, Malaysia sudah beberapa kali, saya sendiri telah berucap di dalam satu persidangan di New York di United Nations General Assembly dalam salah satu sesinya diminta untuk memastikan ataupun memberikan pandangan dalam konteks Malaysia apa yang perlu dilakukan. Contoh, Malaysia telah beberapa kali dijalankan supaya kita wujudkan apa yang disebut sebagai general force, tentera pengaman. Asalkan ada konflik di luar, kita tengok di mana saja, di Sudan, ada tentera pengaman yang menggabungkan negara-negara yang tidak anggota United Nations akan pergi untuk menjadi pengaman. Di Timur-Timur ada beberapa tahun. Di mana saja, asalkan ada konflik, tentera pengaman akan diturunkan di United Nations. Tapi dengan sampai hari ini, tentera pengaman tidak dihantar. Malah kami pernah menyatakan, bukan sekadar tentera pengaman. Kita amat tertarik dengan statement yang disebut oleh saudara George Galloway, mana isu Palestin ini jangan ditunggu bantuan daripada Europe, jangan ditunggu bantuan daripada orang putih. Harus kita sebagai umat yang sama, tapi umat inilah keadaannya. Kenapa tidak mampu kita untuk menghantar tentera pengaman? Kalau United Nations tidak berupaya daripada OIC, Indonesia dan Malaysia saja sudah cukup untuk dihantar. Politik dalam konteks tentera pengaman ke bumi Palestin. Tidak ada orang yang ada dalam dewan ini, dan saya amat yakin tidak ada orang di luar sana asalkan namanya Muslim, walaupun apa parti politiknya, dan bila disebut kami menanti sumbangan daripada anda, tidak ada orang sama ada di dalam maupun di luar sana yang tidak akan bersungguh-sungguh untuk memberi sumbangan tersebut. Ini keyakinan kita, ini future kita, inilah dia matlamat yang harus kita keluar besok daripada seminar ini. Tauhid as-sufuf, tauhid al-kalimat, semata-mata untuk membebaskan Al-Aqsa yang merupakan masalah Rasulullah SAW. In response to the first question, which is related to the issues of unity, I think I really made it very clear in that presentation of mine that we shouldn't wait for a specific issue to happen, big issue to take place. For example, when the war was waged on Gaza, then only we have a special session in the Parliament. Then only we managed to gather people from different backgrounds, politically, economically, and whatever the background is.
So I believe very much, and also that has been suggested by the questioner, Dr. Shahidan, that effort should be taken to ensure that when you talk about unifying and unity, it should be the structured things that are being studied and being formulated from the beginning, and not to wait for any specific event to take place before unity is to strike. Number two, respond to the question about what are the things that have been done in Malaysia in as far as trying to formulate and also trying to create more awareness among the general public. I think we have got so many different organizations, politically it be, NGOs it be, the government, the oppositions, parliament, media. I think they all play different roles in as far as Palestine is concerned. Individuals, the famous ship of Rachel Corrie is a contribution from one man. His effort, though I have sometimes also quite many different views with him, but I think what has been contributed by Mahathir in that Rachel Corrie is a very big contribution towards developing awareness. And then we talk about the Parliament, as I mentioned, when we called for the Parliament, it was us, the opposition, who requested the Prime Minister then, Dr. Ahmad Badawi, to call for that special session. He responded, and we sat down, we came up with a resolution, and that has created awareness. The media, I agree very much with Dr. Agus that the media role is very important. When one of the famous reporters of Astro Awani, one of the channels in Malaysia, was caught together in that ship of Mami Mabara, the whole nation was praying for him so that he should come back with the other those who have been detained. So creating awareness is one of the main issues that we should keep on doing on. And I suggested this last year in our party's annual general assembly, and it was responded by one of the states that we govern, the state of Kelantan. I suggested in that Mu'tamar last year that in order to create this awareness, I think what we should do, and I think we can do it very well here in Malaysia and Indonesia, is to announce yearly when it comes to the month of Rajab. It should not be concentrated only in telling back the stories of the Isra wal Mi'raj, but we create from next year onward, or from this year, if we could do it, Rajab should be the month of Al-Aqsa. Oh, yes. Rajab should be the month of Quds. Rajab should be the month that we create this awareness, because I think it is a common practice in Indonesia, has to in Malaysia also, when it comes to the month of Rajab. Fasting. We have all this drama, we have all this fasting. Program in mosque and musalla and whatnot. So why not we create it Rajab as the month of Al-Aqsa? Yes, when we told the public, or when we educate the public about the importance of Isra wal Mi'raj, we also educate them about the importance of Al-Aqsa, the importance of Al-Quds. OIC, even in pronouncing it, I see. That is the status that we're living now. I was sent by the Malaysian Parliament last year to Damascus to represent the Speaker of the Malaysian Parliament, to speak on behalf of him in a international forum of the OIC's parliamentary speakers in issues related to Palestine and Al-Quds. It is not like our seminar today and tomorrow. It was just meetings of officials. Everybody comes with the official statement from the government. The meeting was for 2 days, so each and every one speakers come up here on the rostrum and speak the position that has been taken by the speakers or by the countries that represent, and that's it. The 2-day seminar ended with very good dinner and lunch. That shouldn't be the case here. Okay? This is the problems that we are facing in OIC, and that problem is
the lack of political willpower. We don't have that. So how do we bring back this political willpower? So you need to have good governance. You need to have good leaders. You need to have leaders who is affiliated in him. The feelings of Islam, the feeling of Masjid Al-Aqsa, the feeling of the need to liberate Masjid Al-Aqsa. If leaders do not have that feeling, and alhamdulillah, I think we are quite blessed, both in Indonesia and Malaysia, we have that. It's just that our leaders still need more education on what Al-Aqsa and what Palestine is about. They have that feeling. They have it. They have that consciousness. They have that understanding, maybe, but again, they lack the political willpower. We'll have to change it. Thank you very much. Every Ramadan, what we do is we bring in speakers from Palestine. We bring in speakers from the Middle East, to give this what is known as tazkirah between the Tarawih prayer and to create awareness. And most of the topic is not just concentrated on the issues of Ramadan and whatnot, but mainly the issues that have been touched, also matters which are related to Palestine, Al-Aqsa, and the subject related. So the continuous creating awareness to the public is a must, and it should come from all aspects of the society, representing either it be the government, either it be political organization, either it be NGOs, either it be the media, the universities, for example, and creating institutions such as the latest one that we've just created, the one that I'm representing, which is PECOM. We are trying to create this awareness in a more formal way, and then the establishment of this Muassasatul Quds is also another effort to bring in different NGOs, especially working in that field, trying to unite them to be under one umbrella, and also, as I mentioned just now, that we can't deny the fact that everybody has contributed, but what we need more now is the concerted effort to unite it.